obligation to review this again. Màá try my good láti máa make sense ní òyìnbó àti Yorùbá fún dáríjì mi. So orúkọ mi ni Abdulhafeez Adeoye Abiodun ní Divisional Retail and SME láti iléeṣẹ́ Lotus Bank. Lotus Bank is an Islamic bank ọ̀ṣunmọ̀. A dá Lotus Bank sílẹ̀ bí ọdún àrùn sẹ́yìn sí ìbàdàn ní branches wa ní 18 states ní Nàìjíríà. Ní ìlú Èkó a ní almost 30 branches. Pé àwọn ilé tí méjì lọ́tọ̀ láti sọ pé ká wá sí ọ̀tà pásọ̀tà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ fún wa ní díẹ̀ sí a lè ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ láti lè wá sí sọ́tà. So first of all, I will start what is non-interest bank, what are the features of non-interest bank, and kí ni àwọn benefits yìí ta ní àti ọ̀tajà òṣèlú láti lè patronize non-interest bank rather than our conventional banks tí ó wà lẹ́sìn. One of the most important things for non-interest bank, which is specified very well in the Quran and the bank, which is interest. And as Muslims, it's something that we must shy away from. I'm sure some years ago, a lot of us, every shop they owó yìí tó bá máa tọ́jú owó rẹ̀ lọ sí báńkì náà kò sí Muslim bank kò sí Muslim bank. Police and the excuse because all over Lagos, the nation, everywhere, kò sí Muslim bank. And I talk to you about our Lotus bank. I know almost Muslim bank and this is the bank. I to be now in still member. Our women balances law by. So in the next few months and next few years, I might be more Muslim. So I really as Muslim, we already are. As my patronize our bank to pay enjoy. So like I mentioned earlier on, our person okay, the bank will see interest as a non-interest bank. So we let it make you borrowing at the bank. License is central banking for any company, and of course, Islamic bank or Muslim bank is not just in Nigeria. In fact, àwọn òyìnbó ní Europe wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Islamic bank. Àwọn tó ṣe Mùsùlùmí bí owó England, Germany, Italy, France, wọ́n ní more Islamic bank ti wá lọ. Population wọn and less than 50% Muslim. Àwọn ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ class ó bẹ̀rẹ̀. So àwọn ìgbàsí méjì owó àpapọ̀ non-timing interest látòrí owó trading lease àti charge lórí àwọn transfer digital platform bẹ́ẹ̀ láti méjì àwọn owó wa. In terms of nǹkan focus wa, a focus lórí release sector economic growth. Tí a bá wá sí báńkì láti yáwó, tí a bá lọ sí àwọn báńkì tó kù, tí a bá lọ yáwó lọ́dọ̀ wọn máa ní àwọn máa charge ní interest 30%, 35%. Tí a bá lọ sí lágbó kan náà àwọn ẹ̀kẹ́ tí burú, àwọn máa charge ní 4% or 5% per month. Báwo ní àárín ọdún kan, àwọn máa bí 60% tó ti pọ̀ jù. So bí àwọn ṣe ń kóòbù, wọ́n ṣe lọ sí àwọn interest bank bẹ́ẹ̀ tó charge wọn. Then owó yẹn wọ́n máa fi sí àkáǹtì ní èlò fún pọ̀tẹ́pẹ́ ìlò fún. But our Islamic bank àyè fún ní owó yẹn o, because our target is to grow the real estate. Pọ̀tẹ́pẹ́ owó yẹn fún na máa target fún. For instance, ẹgbẹ́ ní ilé iṣẹ́ tó fẹ́ ra machine tó lè ṣe àyè fún yẹn sí àkáǹtì. Wọ́n máa fà ní invoice àfà ní ibi tí ó ti fẹ́ rà, wọ́n máa transfer owó yẹn lọ sí tó ti fẹ́ rà. So I make sure pé owó yẹn dé ibi tí ẹ tó dé. I dey agree. For instance, ọdún méjì bóyá ó ṣe bábí sálọ ní o àwọn ṣe tailoring ó ní ìgbà bíi 3 million láti ra machine. Àyè fún 3 million fún àkáǹtì ó máa fún wa ní àkáǹtì àti iléeṣẹ́ ló fẹ́ ra machine yẹn a máa sanwó yẹn síbẹ̀. A máa agree pé láàárín ìgbà báyìí sí ìgbà báyìí tó ṣe báyìí sí báyìí tó máa fi sanwó padà. So
3 million yẹn a máa calculate pé a máa fẹ́ bọ̀ ní profit margin a máa fún mi nǹkan tí a gbà fún ẹ àbí ká yẹ ní 3 million o máa fi sọ bí a ní 3.2 million padà àbí 3.4 million padà àgbẹ̀ lóde máa sọ 3.2 padà láàárín ọdún kan sí oṣù mẹ́fà owó yẹn máa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ tó ń ta máṣíìnì tó máa tọ̀ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé owó yẹn àti oṣù yẹn máa bí nígbà tó máa fi san. So in that mode and make sure pé we are helping and making sure the economy develop. Because about notice one of the things tó ń pa economy Nàìjíríà tó lè pa àwọn developing countries pé àwọn èèyàn tó yáwó ẹlòmíì ó máa yáwó ó máa fi lówó yẹn níṣẹ́ kó make sure pé owó yẹn tó ń lò fún nǹkan tó fẹ́ yáwó fún ó máa kọ́kọ́ rántí bí mo ní di another àwọn fẹ́ ra mọ́tò owó oṣù ọmọ ilé kan kìlọ̀ kan ọ̀ ẹlòmíì àyà ibi tó ń kọ́ sí village tó lọ parí ilé yẹn nígbà kan tó yáwó fún kò ní focus lórí ẹ̀ tó ní sí lot of businesses ní ọ̀dọ̀ wa nígbà yìí wọ́n máa ń gbà láti owó so Islamic bank model is perfect we will never give you the cash a máa fún invoice a máa fún ní receipt kan tó lè lówó fún ẹjọ́ fẹ́ ra yín náà fún wa ní invoice látọ̀dọ̀ láàrọ̀ ẹ̀lẹ́ta ní o fẹ́ ra machine ni o fẹ́ ṣe business ni o fẹ́ ra cement ni o fẹ́ ra iron ni wà fún wa ní receipt àwọn aṣọ́wó yẹn that's the one and this helps the economy. ẹlẹ́ẹ̀kẹta our model is called Islamic banking and ethical banking. Ethical banking in the sense that our ọmọ tó máa wà láwọn olóògùn máa ń pè ní injurious to the society we are not involved in. For instance ààyè bank ààyè ìyáwó fẹ́ tó bá wà involved àfọwọ́ àwọn iléeṣẹ́ tó ń ṣe ọtí àwọn àdúrà involved lórí láti yá owó gambling àbí any social device tó máa affect economy ìgbà àbí tó ń ṣe àwọn tó ń ṣe bóyá bọ́ọ̀mù tí bọ́ọ̀mù yẹn máa affect ìlú àbílọ́kọ̀ and ṣe gambling o àfọwọ́ ni o anything to try to do so you don't get yourself involved with the ọ̀dọ́tì. So kí ni àwọn benefits monetary bank mo ṣe sọ for number one monetary bank ní àwọn ilé charges lẹ́yìn tí a bá lọ sí àwọn other banks láti lọ yáwó wọ́n lè ní àwọn ọ̀gá yín lówó at an interest of 30% that 32 and 35. ìyẹn ló kọ́kọ́ o wọ́n wá tún fi àwọn charges wọ̀n ni wọ́n máa ń pè wọ́n lè ní lẹ́yìn yẹn ẹ máa san 1% processing fee ẹ máa san 1% admin fee ẹ máa san 1% management fee gbogbo yẹn àyẹ̀wò ìdè gbogbo àwọn additional charges yẹn máa wọ bí another 4-5% lóòyìn àwọn ọdún 39 àbí 40. But ní non-interest bank ayé ògbà wá lórí ṣàyà láti charge àwọn extra charge. So kábà fi profit margin wa ló ṣe sọ lẹ́kọ̀ọ́ pé òkè ẹjọ́ dára machine tó ní 3 million náà ní 3.2 a lè fi àwọn charges lè pé 1% and it's not allowed. So in terms of ẹjọ́ fẹ́ yáwó ẹjọ́ fẹ́ ṣòwò ó bẹ́ẹ̀ kó lọ sí non-interest bank lórí Lotus bank. ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú last year ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ní NPRA Central Bank máa announce pé rate kan ti lọ sókè wọ́n máa pè ní monetary policy rate tó máa lọ sókè. Tẹ́lá àwọn tó ti yáwó tẹ́lẹ̀ ní àwọn báńkì ọmọ notice pé wọ́n máa kọ lẹ́tà sí pé lóòrè tó gbà lọ́wọ́ wa ní last year àlóṣù mẹ́fà sẹ́yìn tá a ṣe fún ilé 30% torí NPRA ti lọ sókè inflation rate ti lọ sókè lóòrè ẹ̀sìn àwọn ẹgbẹ́ sí 31. ẹlòmí láàrin ọdún kan báńkì kọ̀wé sí wọn pé wọ́n increase loan yẹn sí lẹ́ẹ̀mẹ́rin loan lọ́gbà yá 22-24% ó lọ sókè almost 37%. nígbà náà ọ̀tẹ̀ ló kọ̀wé fún ilé àwọn fẹ́ẹ́ increase ọ̀hún tí ìdèlú kọ̀ǹpútà ní ẹ̀fọ́ wa ní pé owó tó ń lẹ́yìn tí ó máa ju bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo àfọwọ́ yìí wọ́n affect economy ó lè affect àwọn ọmọ. Islamic bank are allowed láti máa the price. I need some of our loans wey we are not allowed to price. As I talk to you today, I know àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ loan wọn a máa pè ní financial facility tọ́síkà bí 2-3 years ago issue at 22%. Meanwhile, loan àwọn ọ̀dọ́ wa lè lè ṣe 35-36 wọ́n á wọ́n sì pẹ̀lú wa wọ́n nílò lọ́dún méje ọdún mẹ́rin mẹ́ta.
change ó ṣàlẹ̀ 21-22 because àwọn product ẹ̀ ti máa rẹ́lùbà to allow her change some of those financing. Then ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ẹlòmí bóyá ó jẹ owó kò tètè sanwó bóyá ẹgbẹ́ máa sanwó ní 1st of the month kò wá tètè sanwó bóyá ó sanwó ní 10th or 15th of the month. Àwọn other banks yẹn wọ́n máa ń pè àwọn kan ní compounding interest rate. So tí ẹ bá sanwó owó yẹn tó ẹ fẹ́ san wọ́n máa bẹ̀ sí charge yín ní the first rate of owó tẹ̀ san. So ẹgbẹ́ ló sọ bóyá bíi 50,000 lórí owó tó gbà ní lórí kálẹ̀ ó sọ pẹ̀lúsà tó sọ 200,000 àti interest 50 tàbí 250. Owó ìdílé ìgbòdì sanwó láàrin ọjọ́ mẹ́wàá 250 yẹn máa di yàrá 275. Tó bá ti di ilé oṣù kan oṣù yìí lọ ó máa lọ bẹ́ẹ̀. But the Stanbic Bank kò ní àǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbà kan orílẹ̀-èdè wa Ọbásanjọ́ ìgbà tó ti wà ní 1999 ó ní sọ tó clear most of the debt Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ fi ní àpẹẹrẹ example bí ọ̀rọ̀ interest ọ̀rọ̀ ìfà ó ṣe máa ń ba ẹkọ́nọ́mì àti ìlú jẹ́. Owó tí Nàìjíríà yá nígbà yẹn kábíyèsí exam figure kàṣà ní owó yẹn wọ bíi lẹ́sẹ̀ 30 billion láti ayé gba àwọn wíwá ìdílé mọ́ṣálá tí mo bá sọjọ́ ṣàdáni lọ́bẹ̀ yẹn àti tó kúrò tí kò bá 30 billion torí ẹ̀rọ interest ìbàdàn tí compound interest ti wọ́n wá 120 billion torí owó municipal tó máa san is 30 bí wọ́n interest rẹ̀ tó bí almost 80 billion. Ẹ̀bẹ̀ ló ṣe lọ́wọ́ àwọn IMF wọ́n bá fẹ́ ẹjọ́ tọ́bi nílẹ̀ owó yẹn rẹ̀. So tí ọba sọ owó lórí àwọn báńkì microfinance àtàwọn ọ̀dà báńkì wọ́n tún charge am for so that's another fit advantage Stanbic Bank pé ló ṣe àwọn ọ̀dà bàbá ẹgbẹ́ ìpàdé àwọn àgbà ọ̀dọ́ láti máa yáwó. But ó wà yìí serious ó lè máa affect a lot of businesses wọn. Ẹlẹ́kẹ̀fà máa ń pè ní ọ̀tọ̀ pè ní bonds máa ń lọ sùkúù ní arábí máa ń pè ní sùkúù bonds. Ní sùkúù ní Stanbic Bank àwọn ọkọ̀ tó fẹ́ fi owó yẹn ṣe wọ́n lẹ́yìn ẹ̀wọ́ ara sùkúù ẹ̀wọ́ ara bọ́ọ̀lù ẹ̀wọ́ ara bọ́ọ̀lù ní ara 1 million 500,000 wọ́n fẹ́ ṣe títì ni o wọ́n fẹ́ kọ́ ẹ̀pọ̀ tì ni o níjọ́ àwọn infrastructure náà wọ́n wá ní àwọn bọ́ọ̀lù yẹn fún. Fún sùkúù tó jẹ́ Stanbic Bank wọ́n máa ní sọ pé wọ́n ká ìbọn tó fẹ́ fowó ẹ̀ ṣe tẹ́ máa rí tẹ́ bá lọ sí àwọn ọmọ ní Èkó wọn ní àwọn ẹ̀sìn tẹ́ máa rí ṣubú 3 ṣubú 4 ṣubú 5 wọ́n ló sọ kẹ́rí ìbọn tó fẹ́ fà project rẹ̀ ṣe ó lẹ̀ kejì ọ̀lẹ́ ìgbà tí mínísà Fáṣọlá àbújá mínísà ọ̀bà ẹ̀wọ̀ àwọn tó yẹ tó ṣe ìyọ́n ní yóò kí ni wọ́n fi kú yìí bàbá ti ká ní ìtẹ̀kọ́jì wọ́n wí ní ní sùkúù let's use bonds bàbá náà bẹ̀rẹ̀ sí ní àǹfààní sùkúù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí a lot of people patronize don subscribe to the bond or subscribe to sùkúù gbàgbọ́ anytime tí ìjọba wá jáde ní àwọn ẹgbẹ́ sùkúù sí àwọn ọ̀nà subscribe you see a lot of people especially in that issue first subscribe to sùkúù láwọn a lot of advantage bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa. Ìyẹn lórí ilé ìrọ̀fẹ́ tó ní owó sí báńkì lọ́dọ̀ wa. Ìjọba tó ní owó sí IB savings account lẹ́yìn. Ìjọba àwọn ọmọdé àkáǹtì pẹ̀lú wa rí pé láàrin mẹ́rin káyọ̀ oṣooṣù la máa ń fi owó sí àkáǹtì yẹn lára pẹ̀lú profit. Because ẹ̀ka máa ṣe pé gbogbo ìtọ́jú wa tọ́jú sí báńkì ẹ̀ tó tọ́jú 50,000 100,000 200,000 1 million. Owó yẹn máa kú jọ as part of our invest so that our market profit share so owó tá a máa make as Lotus Bank pẹ̀lú owó yẹn a máa ní tiwọn bẹ̀ èyí tó kù tó jẹ́ profit àti àwọn wá fún gbogbo àwọn ọ̀nà tó ní àkáǹtì pẹ̀lú wa lórí ẹ̀rọ ayé ẹgbẹ́ ní àkáǹtì ní Lotus Bank àbí Stanbic Bank àbí àwọn tó ní àkáǹtì lọ́dà àtẹ̀wọ́n dé profit ọ̀fìn sí ní àkáǹtì lóṣooṣù ó máa ń ju àwọn ọ̀dà bank lọ àkáǹtì tó kù yẹn wọ́n ti rẹ̀ lọ́nà wẹ́bsáìtì oríṣiríṣi sí ní àkáǹtì ní ẹ̀kọ́ àlọ́ oríṣiríṣi ní tó gbàgbé wọ́n máa ń pè kọ́ nígbà kan ní COT ẹ̀ máa gbọ́ COT but this one pè COT mọ̀ central bank pè ní account maintenance for every 1,000 transaction tó bá ṣe lórí àkáǹtì ní ẹ̀ka transfer ní withdrawal àwọn báńkì máa ń charge £1 ẹ̀ tó bá ṣe 1 billion ẹ̀ máa san 1 million ẹ̀ tó bá ṣe 1 million ẹ̀ máa san 1,000. So ti púpọ̀ ọba àgbẹ̀lẹ̀ yẹn máa jáde ọba pè ní wọ́n ṣe lórúkọ ní whatever we say fẹ́ǹtì àgbẹ̀lẹ̀ yẹn máa rí bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní account maintenance charge
Àwọn benefit Islamic bank pé a kì í charge account maintenance láíláíláíláí kò sí ọdún jọ bẹ́ẹ̀ zero ni. O bá wa ṣe ọdẹ ta o bá wa ṣe tó ọdẹ ta o bá wa ṣe tó ọdẹ mílíọ̀nù zero ni. So ẹgbẹ́ ní savings o mọ̀ ọ́ profit. Ẹgbẹ́ ní current àbí business ó ní advantage pé a kì í charge. Òní ìwà àwọn báńkì tó kù yẹn wọ́n charge lórí account maintenance. Ẹgbẹ́ ní savings ó ní wọ́n ṣàwọn gbìyànjú lọ́wọ́ fún ọ ní 2 or 3%. But wọ́n ṣe. So the other banks they charge you for account maintenance. For savings account, they also make sure that they also give you less profit, but won't give you enough profit on your savings account. So there's a lot of advantage in the Islamic bank. Quite a lot. And one thing again is that in terms of our governance and in terms of our supervision, all banks in Nigeria are smaller for central bank. But in addition, for Islamic bank, so that we make sure that what is governing us, what is governing us, we have what we call the advisory committee of experts. And what they are very knowledgeable experts in Islamic jurisprudence. They make sure they review all the things we do. Anything about whatever we do that is not in line with Islamic tenets, or any business we do, or any money we make that is not meant to be allowed, we will not pay that profit. That profit, Amalati declare and give it to charity. So every year they come and review us. So that's another level of check about our central bank. Thirdly, we also have what we call phrase is a committee in the central bank that also monitor us, do policy check on what we are doing. So that's to let you know that in case you have fear, I know the Islamic bank, I need big, like other big banks, and they sustain the time. We are well governed, we are well checked. And we are not a regional bank. Like Lotus Bank, like I mentioned earlier on, we're in 17 states, we're in Sokoto, we're in Kaduna, we're in Kano, we're in Adamawa, we're in Jos, we're in Port Harcourt, we're in all over Southwest, Ìṣẹ́yìn, Ìwó, Ìbàdàn, Ìlọrin, Abẹ́òkúta. In Lagos alone, we're in 30 locations. So we're well structured and well governed. So all these benefits that I mentioned, in terms of benefits from making sure you are banking Islamic bank, in terms of you are keeping money, in terms of taking financing or what we call loan, and you compare it with what the other conventional banks are doing in terms of financing or taking loan, or in terms of even deposits, we are way better. And for capital as Muslims, we don't have any reason. There's no reason or any doubt why you should be as a Muslim, get yourself being involved in riba, what other banks are doing. Because you can never see the money is mixed with companies and businesses and alcohol and gambling and the rest. So and of course, whatever you want, the service we also don't render because we are a bank. We have mobile app, you can do transfer with your mobile app, we do drafts, with people that are in trade, we can do exports, we can do letters of credit, we have internet banking for people that are corporate, we have POS, our POS is also one of the best. If you do transaction on our POS, you at the end of the day, you get your transaction settled on your POS the same day. But most of these other banks, you get your settlement, people that use POS are always other banks. You see that your settlement is done, +1 the following day. So our POS is also very robust. Of course, we also have our ATM cards, we have POS, we're everywhere. So there's no reason what kind of transaction we want to do in the bank that you cannot do with Lotus Bank at the Lotus Bank. So I want to just wrap up to say that I want to enjoy us at the please. Let's refer our friends, our family. Let's propagate Islamic finance, propagate non-interest banking to friends and family. And we are there, we are available, and we'll make sure we're also spreading out to more nooks and corners of the country. So my colleagues, they've been around all day. In case you want to open accounts, I'll be there, we'll open an account for you right away. If you need additional service, you can go to one of our branches, Blackrover, Yanopaja, Adeoye, Adeoye, we are all over.
So you can also reach us to make inquiry on your business. If you want to open an account, if you want us to give you POS, if you want to set up internet banking, if you want to take up loan, maybe you can make some inquiry or you can visit us at any of our branches. So thank you so much for giving us this audience for attending this program.